All right, so we are live. We are hello and welcome, viewers. So we have a very special person here. We have Mr. Balaji, who's a sports who was into sports journalism for more than a decade. So he has seen it. He has covered so many games, and we'll be talking more about sports journalism. We'll be talking about IPL 2021 CSK stances. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்வியஸ்லி இந்தியாவோட டெஸ்ட் சீரிஸ் வின் ஆஸ்திரேலியால ஜெயிச்சதை பத்தி நம்ம பேசலன்னா ஷோ வில் நெவர் எண்ட். ஸோ வில் டாக் அபவுட் ஆல் தோஸ். பட் பிஃபோர் கோயிங் இன் டு த வெல்கம் டு த ஷோ பாலாஜி. Thank you having me, Kishore. Thank you. Yeah. So before we move into the India's win right in Australia, so அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி we'll talk a little bit about your sports journalism career. How did you get into it? And for youngsters who are watching, how do you pursue the career in sports journalism, Balaji? And also how it has changed. I mean, how it has evolved from 10 years back. Now lots of social media has come now. So how sports journalism has evolved? You asked a lot of questions in one. ஒன்னு ஆன்சர் பண்றேன். நான் ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிசம் உள்ள வந்தது வந்து ஷியர் சான்ஸ் தான். அது வந்து I've also told this when I was interacting with W.V. Raman. I was just about to go and sign a bank job when I got a call from a HR consultant who knew that I had a bit of a background in cricket. So அதனால ஒரு சான்ஸ்ல clickcricket.comல எனக்கு வேலை கிடைச்சது. அண்ட் அங்கே வந்து எடிட்டர் வாஸ் ஆர் மோகன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ த மூமெண்ட் தே செட் ஆர் மோகன் இஸ் எடிட்டர், ஐ டிடன்ட் ஈவன் ஆஸ்க் மை சேலரி, டு பி ஆனஸ்ட். நான் வந்து உடனே வென் கேன் ஐ ஜாயின்னு கேட்டேன். பிகாஸ் மோகன் வாஸ் மை சைல்ட்ஹுட் ஹீரோ. ஐ யூஸ் டு வெயிட் ஃபார் ஹிஸ் காப்பி ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் at 5:30 in the morning. So that's how I got into sports journalism. For 4 years I was with clickcricket.com. And then from 2003, I started writing for Asian Age and Deccan Chronicle. Till 2013, I wrote for them. 4-5 years down the line, also became the sports editor. By chance, but நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கு. நான் வந்து ஒரு ட்ரெயின்டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் கிடையாது. நான் அதுக்காக படிக்கலை. ஐ ஹேட் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் இன் கிரிக்கெட். கொஞ்சம் சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய கிரிக்கெட் ஃபாலோ பண்ணுவேன், டென்னிஸ் நிறைய ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ அந்த டைத்துல திஸ் வாஸ் இனஃப். பட் நீங்கள் கேட்ட இன்னொரு பர்சனல் கொஸ்டின் வந்து இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்டாக இருந்துன்றது இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். ஒன்லி அ கப்புள் ஆஃப் பப்ளிகேஷன்ஸ் தட் ஸ்டில் கிவ்ஸ் யூ டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஃபார் அ ப்ராப்பர் this thing. You'll have to just excuse me for 1 second, Kishore. Yeah. So the thing is, there was a time and a space for big match reports, for big pieces that you can like really get in depth analysis, technique discuss பண்றது and all that stuff. But இன்னைக்கு வந்து journalists are more or less more or less forced to even say give minute by minute updates on their Twitter handle or publications Twitter handle, or upload a picture on Insta. So அது definitely மாறி இருக்கு. But my humble opinion is, I might be still very old school, but there is time and space for a proper copy. There is still time and space for a TV reporter to actually sit and analyze a good game. But என்னன்னா அவங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும், அந்த சப்ஜெக்டை பேஷனட்டா ஃபாலோ பண்ணணும். அது இருந்தா there is still time and space நான் நம்புறேன். But the pace at which the world is moving, I don't think அது எவ்வளவு நாளைக்கு அது முடியும்னு தெரியல எனக்கு. One more could have also been that. Okay, so one more interesting thing is, so now that everything is now moved into videos, so people have stopped, in fact, seeing the photos, and they stop reading even on net, right? So everything is video. They want everything in video, and we see a lot of big sports websites. They are going into that mode, right? The video mode. So do you still feel that writing is still? I mean, do you need a proper professional writer to tell the story to the viewers? சரி, ரெண்டு விஷயம் நீங்க இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நல்லா எழுதுறவரால என்னைக்குமே நல்லா பேச முடியும். நல்லா பேசுறவங்க எல்லாராலையும் நல்லா எழுத முடியாது. Okay, this is not only for sports journalism. This is for any subject. A good writer, I'm saying a majority. Again, there could be exceptions. There might be some fantastic authors who might have stage fear, who might not be able to get the right words out. But 9 out of 10
will be able to speak their subject properly. But everyone who speaks can't write. Still, ஆனா அகைன் இப்போ வந்து என்னன்னா படிக்கிற மீடியம் குட் பி டிஃப்ரெண்ட். இப்போ புக்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தோம், இப்போ கிண்டல்ல படிக்கிறோம். ப்ராப்ளி அதுக்கு வேற ஏதான ஒரு டெக்னாலஜி வரும். கண்ணுலேருந்து கண்ணாடியிலேயே புக்கை லோட் பண்ற மாதிரி கூட வரும். நாளைக்கு நீங்க ஃபிளைட்ல உட்காந்துமோ அப்படியே கண்ணாடியிலேயே கூட படிச்சுட்டு போகலாம். பட் ஸ்டில் அந்த ரிட்டன் வேர்டுக்கு என்னைக்குமே ஒரு வேல்யூ இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான். இருக்குமா இருக்காதான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இது மாதிரி ஒரு வசூல் ராஜால கமல் சொல்ற மாதிரி சினிமாலையும் மசாலா எதிர்பார்க்கறாங்க, இதுலயும் மசாலா, கிரிக்கெட் எல்லாத்துக்கும் மசாலா எதிர்பார்க்கறாங்க. ஸோ இது எவ்வளவு நாள் வந்து ஒரு சேம் ஜேர்னலிசம் ஓடும்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஐ வுட், இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ பர்சனலி, ஐ வாண்டட் டு பி தேர் ஃபார் எவர். ஏன்னா நாளா மேட்ச் ரிப்போர்ட் படிச்சுதான் ஐ லேர்ன் மை கிரிக்கெட். ஏன்னா ஏர்லி 80s எல்லாம் வந்து ரொம்ப கிரிக்கெட் டிவியில கிடையாது. இந்தியா மேட்ச்னா டெஸ்ட் மேட்ச் வரும், ஒன் டே வரும். அப்பப்போ தூர்தர்ஷன் வந்து தடங்களுக்கு வருந்திக்கிறோம் போட்டுருவாங்க. ஆஸ்திரேலியா மேட்ச், இங்கிலாந்து மேட்ச்னா ஹைலைட்ஸ் மட்டும் வரும் பேக்கேஜ், ½ an hour. 94க்கு அப்புறம் தான் ESPN வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் வெளியில் நடக்கிற மேட்ச்லாம் கொஞ்சம் காட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இட் பிகேம் ஈஸி. So your experience with writing, you would have covered a lot of matches in your career. So any memorable moment from those days? I mean, it could be from interesting interview with someone. It could be interesting while writing. Some memorable moments. I mean, onnu keta kashtam because you have done for so many years. Probably 2 or 3 memorable moments, if you could share. Yeah, wonderful moments நிறைய இருக்கு. I mean, the amount of friends you make in the press box, the amount of friends you make while you're covering Ranji Trophy cricket, the kind of closeness, the bond you get to experience with players when they move from being Ranji Trophy cricketers to international players. நான்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு ஊர், ஐ திங்க் இட் வாஸ் லாலின்னு நினைக்கிறேன், ஒரு தமிழ்நாடு ஹரியானா குவார்டர் ஃபைனல். நான், அனிருத், ஸ்ரீகாந்த், அஸ்வின்லாம் வந்து ஈவினிங் வாக் போவோம். சும்மா அந்த 5-6 days அந்த குளிர்ல 2 ஜாக்கெட் போட்டு we used to go for a walk. நிறைய ஒன்னா சுற்றுவோம். அவங்க என் ரூமுக்கு வருவாங்க, நாங்கள் அவங்க ரூமுக்கு போவோம். அண்ட் the amount of friends you make, like இப்போதான் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஆஃப் இயன் சாப்பல் பார்த்துருந்தேன், that how their friendship was more important than the money they made. I made some wonderful friends in the press box. I mean, I don't even know whether I'll be doing justice. எல்லார் பேரும் என்னால் ரீகலெக்ட் இந்த ஷோல டக்குன்னு சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல. Kaushik remains a friend for life, and there is Ram Mahesh of the Hindu, with whom I've covered a lot of good cricket. First division cricketலேருந்து டெஸ்ட் மேட்ச் வரைக்கும் நிறைய பண்ணியிருக்கோம். Anand Vasu, he started out from Madras, then he started writing from different parts of the world. Of course, covering cricket with the man who's responsible for me becoming a cricket reporter, Mr. R. Mohan, Rajan Bala. இவங்க 2 பேர் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டகரியில் எடுத்துன்னு வரல, இவங்க லெஜெண்ட்ஸ். இவ்வளோ பேரை தெரிஞ்சிடணும். ஐ மீன் லாட் ஆஃப் கைஸ். டெல்லியில மிஸ்டர் விஜய் லோக்பள்ளி, விவேக், பாம்பேல சந்தீப் துவேதி, தென் இப்போ இந்த பீஸ்டி பாய் பரத், who has been covering for Crick Buzz from Australia, Veera. I mean, wonderful friends, and my own colleagues in Chennai. Own colleagues, not Chennai colleagues. So there is KC Vijay Kumar, who's now the Hindu sports editor. Madhu, Deccan Herald Road sports editor. It's a wonderful family, and probably sports journalism is the only journalism, at least in India, where we get to travel a lot. Journalism is more local, whereas sports journalists, we get to travel the country, we get to travel the world, we share rooms. It's a wonderful feeling, and you get paid for what you love to do, and that's God's gift. And I think those memories are more important than the matches we got. Some wonderful interviews, and some perks, like getting to talk to Tendulkar, thanks to Krishnamachari Srikanth, just after the Mumbai blast, and getting to talk to him, and where he first saw the questions from me, and he said, can we just avoid the question on the terror attack and what impact it's having on the team. அப்படின்னு கடைசியில சும்மா ஒரு ஃபுட் நோட்டா தான் போட்டு வச்சு அவர் கூட பேசுற போது வந்து அது வேணாம் அப்படின்னாரு ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து because and then he started talking on it. வேற ஒரு கொஸ்டினோட வந்து
He started asking this as an answer. So now in the kai kamchen. It was also getting recorded video, and for me it was a print report. So Sachin, I was showing my hand like this because only his bust was getting covered. So I kai kamchen. He said it's okay, just roll, just keep rolling. So that was the one incident, and I am very proud of the fact that I wrote something about Ashwin and M. Vijay when they were just Tamil Nadu stars. When I told both of them would easily play 50, 60 test matches for the country. And it was proved right. So, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் 10 years, 12 years down the line நினைச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு, சந்தோஷமா இருக்கு. Yeah, in fact, you covered the answer for my next question, where you had predicted. அதாவது ஒருத்தரை பத்தி நம்ம நல்லா எழுதி நம்ம வந்து ஆக்சுவலி நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஒருத்தரை பத்தி எழுதுறதோ ஒருத்தரை பத்தி திட்டுறதோ இட் இஸ் anyone can do, but முன்னாடியே ஒருத்தரை predict பண்ணி this is how he'll become a good star. நிறைய தப்பும் பண்ணியிருக்கேன். For example, M. Vijay didn't look very convincing to me at the start of his career. So in fact, now I went and in fact one of my copies I had written that அவங்ககிட்டே போய் சாரி எல்லாம் கேட்டிருக்கேன். ஏன்னா probably for one reason his Ranji debut was sort of stalled because of the negative reports that were there in the press. It's not that whatever I wrote came out correct. These are all you judge someone's talent from 60, 70 yards. Okay. Having played a bit of cricket at school level, having followed this game with passion, yes, most of the time it came out right. But there have also mistakes I've made about certain cricketers. I've been a little unfair with my criticism. So it's not that எல்லாமே சரியா பண்ணிருக்கேன்னு இல்ல, but I can honestly say to myself that most of the things I predicted was at least turned out okay. Yeah, Balaji, there's an interesting question from one of the listeners. I would love Balaji's thoughts on Peter Roebuck and his favorite cricket writers. Balaji. Yeah, favorite cricket writers, it's a long list. Actually, இந்தியாவிலேருந்து சொல்லணும்னா இப்போ எழுதுறதுல வந்து my favorite cricket writer is Kaushik, who used to be the editor of Wisden India. Anand Vasu. Then Dilip is not writing these days. It's a shame that he's not writing. Good writer. Then of course guys who follow local cricket with a lot of passion. I have a lot of respect for them. Guys like Dinakar, Santosh of Deccan Chronicle, Hindu Dinakarலாம் வந்து எவ்வளோ டெஸ்ட் மேட்ச் பண்ணிட்டாலும் இன்னைக்கு he still keeps writing stories about local cricketers, which is a very commendable thing. When you go to Karnataka, you find guys like Madhu. You go to Bombay, you find guys like Sriram Veera. Go to Delhi, you find Vivek. These guys are all absolute. I mean, they're just marvelous for the game. I enjoy reading all of them. And Sid Monga, Cricinfo, passionate follower again. Favorite na, if I had to just say one name, I'll have to probably pick. And of course, the two legends, Bala and Mohan. I mean, I've not read Mr. K.N. Prabhu, so I can't really comment. But I heard he was also a legend in his own right. Writers from across na, I love Rex Clementine for the kind of news he gives from Sri Lanka. He's a fantastic news guy. And of course, I forgot to mention Mr. G. Vishwanath, who recently retired from the Hindu. Wonderful news guy. See, journalism is just not writing skills. It's also the news you bring in, the perspective you bring in. It may not be the best of language, but how passionate you are, what you bring to the end user. I like reading Gideon Haig, Peter Lala, then Nazir and Atherton for their sort of very nice, simple language. They don't really take seriously the fact that they've played in excess of 90, 100 test matches. So that aspect I like in some of the English writers. But Peter Roebuck patti பேசணும்னா my interaction was with Peter Roebuck was mainly because of Mr. Mohan. There used to be something called the Mohan dinner during the Madras test matches, where Mohan used to host all the journalists and reporters and broadcasters in the Madras Cricket Club. That's how I came to know Mr. Roebuck. And அவரோட நான் கடைசியாக கவர் பண்ண டெஸ்ட் மேட்ச் வந்து வாஸ் தி 2008 நாக்பூர் டெஸ்ட் வேர் சௌரவ் played his last game. M. Vijay made his India won. I think it was the first game for
Dhoni. I think second game in South Africa, he had already led in one game, or he led the South Africa later. I don't remember, but yeah, I think this was the second game. அப்போ வந்து what happened was fifth day ரொம்ப லேட் ஆயிடுது. It was dark. We were all doing our work. Ram Mahesh was sitting next to me. Uh, Peter Robek came to me and he said in his very strange accent, he said, loved your work over the last 5 days. அப்படின்னு சொல்லிட்டு he just tapped my shoulder and he went. I little did I know that's the last time he's going to talk to me. But then நான் வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னு நான் காதுல வாங்கிக்கல because I was too engrossed in my work. So I just said, thanks, Peter, see you soon அப்படின்னு சொல்லிட்டு he just went. And then Ram Mahesh asked me, மச்சி அவர் என்ன சொன்னாருன்னு புரிஞ்சுதா உனக்கு அப்படின்னு. இல்லடா அவர் என்ன சொன்னாருன்னு எனக்கு டக்குன்னு புரியல. I was busy writing அப்படின்னு. He said, I enjoyed your work over the last 5 days அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். I was very happy. But seriously, I did not think that that would be the last time he would be talking to me. Bit of a shame that we lost him. But the very minimal interaction I've had with Peter Robek was pretty good. Yeah. The next one is again an interesting one. Balaji, does the game lack storytellers today, or I mean, in the commentary box as well as in written media? Either I mean, Aditya has again asked this. So along with this, I would include one more thing is your take on players who have played at a higher level is against people who have not played that much. So I mean, how do I mean? I think we have had some this discussion on Twitter as well regarding who will be a better storyteller or who will be better judge of the game. So your take on a player who's played at the highest level against a player, say for example, I'll take an example of say for example Murli Karthik or someone who has played at the higher level and against someone like Harsha Bogle, so he's not played at that level. So what do you think? I mean, ரெண்டு பேரோட pros and cons என்னவா இருக்கும் நீங்க நினைப்பீங்க? See, I don't think we lack storytellers. Just that we lack storytellers who are afraid of the truth, to say the truth. Some stories might hurt a few people. So அதுதான் probably lacking. Harsha is a wonderful storyteller. I mean, you must have read all those pieces that have come in the last 2 days. Sandeep's story on Pujara was a wonderful story. Yeah. What actually Ashwin did as a journalist, the Kutti Kadai from Australia. Those were wonderful stories. I mean, it's Gavaskar is a wonderful storyteller. Gavaskar மாதிரி anecdotes சொல்லவே முடியாது யாராலையும், நிறைய சொல்லுவாரு. I think even Manjrekar is pretty okay in terms of storytelling. The thing is, the moment you think you want to impress rather than express as a journalist, I think that's where we all get. We try to impress way too much with accent, and as a broadcaster, we use too many bombastic words when we are writing. It only appeals to the press box. 60 பேர் தான் இருக்காங்க. It doesn't really matter. இப்போ மோகன்லாம் இன்னும் வந்து இப்படி கொண்டாடுறோம்னா அவரோட பழைய ரிப்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ல சுபு சாஸ்திரிலாம் வந்து இன்னைக்கும் போடுறாருன்னா, ட்விட்டர்ல வெங்கட்லாம் இன்னைக்கும் போடுறாருன்னா, it was the simple language that everybody could read. It's not that the big words use. நீங்க கௌஷிகோட காப்பி எல்லாம் எடுத்து படிங்க, 3 பக்கம் படிச்சீங்கன்னா 2 பெரிய வார்த்தை இருக்கும் அதுல. So அது we get lost by using strange accents. தேவையே வெள்ளக்காரன் தான் வெள்ளக்காரன், நம்ம இந்தியன் தானே. It's an adopted language. We don't have to like show our superiority over a particular language by throwing accent into it. ரெண்டாவது வந்து ஈவன் பிக் வேர்ட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய நல்ல ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் இருக்காங்க. விஜய் லோக்கலி இஸ் a wonderful ஸ்டோரி டெல்லர். அவரோட த்ரெட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி the 1 year written about Delhi cricketலாம் நல்ல த்ரெட்ஸ் போட்டிருந்தாரு. Experience, I mean, storytelling also comes with experience. What Harsha probably could not do in 1995, he was able to do with Applum in 2005. So storytelling also comes with experience, how you tell and how you get projected. But yeah, I wouldn't accept that we lack storytellers today. They're wonderful storytellers. It's just that how you see it all about. But I would, as a discerning lover of the game, what I would like to see is less of bombastic words in the written spectrum, and தேவையில்லாத accent and the I me myself in the commentary box is not required. ஏன்னா
கவாஸ்கர் என்னைக்கான்னு சொல்லியிருக்காரா நான் மார்ஷல் ஆடுற போது, நான் ஹோல்டிங் ஆடுற போது? அதே கிடையாது. ஏன்னா கவாஸ்கர் ஹோல்டிங் மார்ஷலையும் ஆடினார்னா இருக்கே ஸ்கோர் போர்ட்லயே. அவர் அதை சொல்லணும். கபில் தேவ் என்னைக்கானு சொல்லியிருக்காங்க வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சேன், வேர்ல்டு கப். அதான் உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியுமே, உலகத்தையே தெரியுமே அவங்க தான் ஜெயிச்சாங்க. இட்ஸ் நாட் ரிக்வயர்ட் அட் ஆல். சி ஏதானும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேசட் ஆஃப் பேசேஜ் ஆஃப் பிளே வந்து அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ற போது தே கேன் பிரிங் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ புஜாரா நீங்க அடிக்கிட்டே இருக்காரு, அப்ப கவாஸ்கர் வந்து எனக்கு ஹோல்டிங் போடுறோமோன்னு அப்படி சொன்னா அதுல ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பட் நீங்க அது கூட கவாஸ்கர் சொல்ல மாட்டாரு. நான் வந்து நான் ஹோல்டிங் போடும் போது நான் ஹெல்மெட் இல்லாம ஆடினேன், அதெல்லாம் அவர் சொல்லவே விவரிச்சே சொல்றது இல்லை. ஸோ சில பேர் வந்து இந்த 7 டெஸ்ட் ஆட்டி 8 டெஸ்ட் ஆட்டி அதை சொல்லும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் எம்பாரசிங்கா இருக்கு அதை கேட்கறதுக்கு. அவ்வளவுதான். கரெக்ட். மை second half of the question, Balaji, I mean, a player who is played against is not played at that level. So, do you think that player who is not played that level can still bring in good content in terms of presenting the story? All your journalists, most of your everyday journalists have not played at the highest level. இப்போ இது வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு மட்டும் இந்தியால ஒரு கேட்கிற ஒரு அபத்தமான கேள்வி இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா we are not going to, we can't get too technical, we can't get என்னன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஷாட்டுக்கு கால் வரல அப்படின்னு நானும் எழுதலாம் என் மேட்ச் ரிப்போர்ட்ல. பட் நான் அது ஒரு ஓவர் டிசெக்ஷனுக்கு போயிடக்கூடாது. அதுக்கு we have people who have played at the highest level who will do that job. இப்போ அன்னைக்கு வந்து சப்போஸ் புஜாரா வந்து அந்த இன்னிங்ஸ்ல பவுன்சருக்கு சரியா ஆடாம அவுட் ஆயிட்டாருன்னா நான் அதை என் மேட்ச் ரிப்போர்ட்ல எழுதி தான் ஆகணும். பிகாஸ் தட் இஸ் தி bare minimum I can do for the guy who is buying my paper and reading it or reading me on the net. Adana I have to do it. That is my job. I have to do it. So உடனே நீ டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஆடியா அப்படின்னு இப்போ மோடியை வந்து 1 லட்சம் பேர் இப்போ ட்விட்டர்ல போட்டு ஆஸ் வி ஆர் டாக்கிங் இந்த கிழிச்சுருக்காங்க. 1 லட்சம் பேரும் வந்து பப்ளிக் ஆஃபீஸ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கானா? ஷாருக் கான் இந்த படத்துல ஒழுங்கா நடிக்கலன்னு சொல்றான். எல்லாரும் 100 படம் நடிச்சிருக்காங்களா ஷாருக் கான் மாதிரி? அது ஏன் கிரிக்கெட் அதுக்கு வந்து ஐ வில் ஆல்சோ ஹேவ் டு பிளேம் சம் ஆஃப் த கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஃபார் திஸ். பிகாஸ் நான் வந்து நீ எக்ஸலன்ட் கிரிக்கெட்டர், நீ எக்ஸலன்ட் ஸ்பெல் போட்டேன் நான் இன்னைக்கு எழுதினேன்னா நெக்ஸ்ட் டே எனக்கு நீ ஃபோன் பண்ற காத்தால. அதுவே வந்து நான் நெக்ஸ்ட் டே சரியா போடலன்னு அடுத்த நாள் எழுதினேன், நீ என்ன கிரிக்கெட்டர்? நான் முந்தா நேரத்துக்கு மட்டும் என்னடா 10 டெஸ்ட் ஆடினேன் இல்லையா? நேற்றையும் நான் டெஸ்ட் கிரிக்கெட், நாளைக்கும் கிடையாது. நான் என் லைஃப்ல டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் கிடையாது. So how you see, but yeah, I think we should also understand this is a very tough sport. Any sport is tough for that matter. Like badminton, let's not get too technical. தெரிஞ்சா கூட let's not get too technical because அந்த பிளேயரோட மைண்ட் செட் எப்படி இருந்திருக்கு அன்னைக்கு, வாட் தேட் கான் த்ரூ. இப்போ பாவம் நான் எவ்வளோ பசங்க ரஞ்சி டிராஃபி லெவல்ல இருந்து இப்போ அஸ்வின் வரைக்கும் இந்த மேட்ச் விஹாரி வரைக்கும் அவங்க உடம்பு எவ்வளவு கஷ்டத்துல இருந்ததோ, அவங்க நைட்டு தூங்கி எழுந்து அவங்களால சாப்பிட முடிஞ்சா நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. we don't know the inside story. So we can't get overtly critical. ஒரு சீரீஸ் ஃபுல்லா ஒரே தப்ப பண்ணி அவுட் ஆயிட்டே இருந்தா இல்ல ஒரே மாதிரி தப்பாவே bowling போட்டிருந்தா yes we have to get critical. But we should not be overtly critical for one day because we don't know what they're going through. They're professional athletes. They are not coming to the field to give a bad performance. They are obviously coming there to give a good performance and we'll have to be supportive of them. But sometimes yes, they will also have to accept that we are doing our job. Okay, so probably let's move on to the next. We'll just wrap up these few things. So CSS chances எப்படி நினைக்கிறீங்க IPL 2021 இனிஷியலாவே ஆல்ரெடி ஒரு பாம் தூக்கி போட்டாங்க. ஒரு ட்ரேட் வந்து most unexpected or at least for some people, but it was very much CSK's cup of tea இல்ல ராபின் உத்தப்பாவோட ட்ரேட். ஆமா, ஏதோ 35 வயசு அவருக்கு ஆயிடுச்சு, அவர் குவாலிஃபை ஆயிட்டார் CSK. நீங்க போடுங்க. So CSK's chances எப்படி இருக்கு? I mean I think still if இங்க சேப்பாக்ல விளையாண்டா still it's a decent enough side தான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? என்ன வேணா நடக்கலாமா? இப்போ நம்ம இந்த ஆஸ்திரேலியா சீரீஸ்க்கு அப்புறம் கூட அதை கத்துக்கலன்னா எப்படி? கிரிக்கெட்ல anything can happen. Anybody can step up on that given day and give a wonderful performance and carry the team forward. But what we'll also have to accept and understand is CSK's chances this year is below 50%. They come over this rise and do well, we are happy. But every time அப்படிதான் 2018ல எடுக்கும்போது கூட அப்படிதான் சொன்னாங்க. But still they went on to win. In fact 2019ல ஒரு ரன்னால போச்சு. So இந்த ஸ்குவாட் தான் வச்சு ஜெயிச்சிருக்காங்க. I mean every time but ஜெயிக்கிறாங்க. But every time when the season starts everyone keeps saying that the squad சரியா பிக் பண்ணல, but still they just go and no Dhoni's mantra from 2008, I can talk on this subject with a little bit of authority because I traveled to the team for the first, third, fourth and fifth season. I was with the team traveling with them. Dhoni's strength
was not building the team. Dhoni's strength was getting the best out of what he had. Which he did success. நீங்க நிறைய வாட்டி பாத்தீங்கன்னா இப்ப கூட கோல் குஸோட ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஒரு 3 days முன்னாடி we were discussing the same point. What Dhoni was able to achieve is brilliant because most of the times, especially அவங்களோட successful campaignsலாம் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா player number 9, 10, 11, I'm not talking about the batting order here. Players 9, 10, 11 in the pecking order would not have anything to do with the team. அவங்க சும்மா வந்து ஃபீல்டிங் கூட போயிருப்பாங்க. இப்போ மிதுன் மனாஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீசன் ஃபுல்லா பேட்டிங்கும் ஆடல போலிங்கும் போடல ஃபீல்டிங் மட்டும் பண்ணியிருந்தார். ஸோ 11th பிளேயருக்கு வேலையே இல்லை ஆக்சுவலி. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 11 அந்த அவங்களோட பிளேயிங் 11 செட் ஆயிடுச்சுன்னா தேர் வெரி டேஞ்சரஸ் சைட் சிஎஸ்கே. அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் தே டன் இட். 11 பேரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி வின் பண்ண டீம் கிடையாது சிஎஸ்கே என்னைக்குமே. தோனி வந்து இந்த மேட்ச்ல இவனால பண்ண முடியும்னா he will use him. Ashwin will give a stellar show, Jadeja will give a stellar show, or those days it used to be Albie Markle and Hayden. So and the mari he was able to get those 3-4 people to perform the job on that particular day, and he was also very successful, and Suresh Raina was very consistent. So the team rode on the brilliance. It was not actually a team effort per se. Ninga ipo Bombay Mario KKR campaign, no, that was a different kind of a campaign. It is a different kind of a campaign. இப்ப எல்லாருக்கும் ஏஜ் ஆயிடுத்து, இன்ஜுரி கன்சர்ன்ஸ் இருக்கு, they are not able to play all the 14 games, 2 கேம் நடுவுல ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. சோ அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும்போது this age is becoming a factor. Okay, so we'll move to the next one. So India's historic series இது பேசாம முடிக்க முடியாது. We'll probably start off with the captaincy since you brought Dhoni's captaincy, இல்லையா? So the same thing I always felt with Rahane as a leader, right? So the moment Rahane captain ஆனதுக்கு அப்புறம் we see we are sitting miles away from the action, but still we get that feeling that everyone is part of the team. So do you think that cricket captaincy per se is more man management skills oda it is getting the, as you said, getting the best out of a team is more important than doing well as as leader? எல்லாரும் leading by example சொல்றாங்கல, that is not only doing yourself a good giving a good account of yourself, but rather ஒரு டீம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த டீம் கிட்ட நான் என்னால பெஸ்ட் எது வாங்க முடியும், அதுதானே இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டு யூ திங்க் தட் Rahane falls under the same boat as Dhoni in especially in getting the best out of the team? See, this is not going to be a very well received answer. Dhoni, the red ball captain, was completely different from Dhoni, the white ball captain. White ball, Dhoni was a legend. He could maneuver things for that 50 overs like brilliantly. T20 வந்து after the 2007 World Cup win நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவரோட captaincy was not really up to the mark in T20 internationals, but he did brilliantly with CSK. That's another thing. But Dhoni, the red ball captain, got defensive way too early. நம்ம வந்து அது ரொம்ப ஈஸியா சொல்றோம். I'm not trying to be overly critical here, but sometimes I always felt with his field and the way the lines he wanted his bowlers to bowl, he just gave in way too early. He gave in way too early. And yeah, we might say we didn't have the Bumrah, Ashwin under Dhoni overseas was not the firepower that Ashwin is today. Jadeja is a brilliant addition. Sorry, Ishant those days was not the kind of bowler that he is today. அதெல்லாம் சொன்னாலும் யூ மஸ்ட் கிவ் யுவர் bowlers a chance. நான் சிட்னிலலாம் வந்து ஒரு நான் ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கேன் உட்காந்துட்டு பிரஸ் பாக்ஸ்ல இருந்து when Clark and Ricky Ponting put those 300 plus 400 plus runs, you are just playing to them. நான் என்ன சொல்றேன்னா 400 க்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும்? It can become 600 தானே. அப்பவும் you don't get overtly aggressive. எப்படி தோத்து போயிட போறோம் தெரியும். Try and get a few wickets, make things happen, make them go for their runs. கஷ்டப்பட ஒரு இன்னொரு ஃபீல்டு கூட வைக்க மாட்டாரு. He'll go overtly on the defense, which was not great captaincy, and many people may not accept again. Someone like Rahul Dravid to me was the most aggressive Indian captain we had in a long time. It's not your fist pumping or you not sledging your opponent or looking them into the eye. That's not being aggressive. Be aggressive with your field. Be aggressive with your bat in terms of planning an innings. நடுவுல 4 ஓவர் மேடி நாட்டினாலும் அது கூட செலவாட்டி அக்ரெசிவ் கிரிக்கெட் தான். வேரி டவுன் ஒன் போலர் வெயிட்டிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் போலர் டு கேஷ் இன். அது வந்து கொஞ்சம் நுணுக்கமா நம்மளுக்கு பார்த்தா தான் புரியும். Rahul Dravid was an absolutely aggressive captain. Many may not accept, but being aggressive is one thing.
Man management is another skill where I think Rahane did extremely well in the series, especially with more and more stories coming out of what happened in the dressing room during those 3 test matches. I think Rahane covered those bases like really, really well. I know Rahane personally to an extent. He's a very cool, calm, collected person. He doesn't get honestly fluttered. A wonderful, wonderful guy, and I'm sure it rubbed off on the team. Yeah, this again, I think from the previous topic, there's a question here from Adrak. So, who should be the next captain for CSK? So, would you be kind of consider bringing in someone like Joe Root now that Williamson is ruled out? So, I next will look captain at post Suresh Dhoni. Raina's fitness. I look at Suresh's fitness. If Raina is fit, why should I waste an overseas player as captain? Because Captain. if I'm going to put him as captain, I have to play him in the 11 every time. Hmm. Why should I do that? I would much rather have an Indian captain. I would Yep. even think about why not Dinesh Karthik? Why not Ashwin? Hmm. They also bring in the local flavor. Why not? I mean, Dinesh Karthik has a very good record as an IPL captain. Yeah, even when he led in those very early days for Delhi Daredevils, he did a fantastic job. So why not Dinesh Karthik? I mean, why are we looking at Joe Root and William? If you want to buy, if they want to buy Joe Root and Williamson, well and good. Let them be as players. But why as captain? Unless they bring something like really spectacular to the table as captain. As T20 captain, I don't think Joe Root and both of them brilliant batsmen. Adalalam doubt illa. But as captain, what they're going to add in Indian conditions, I really don't know. Yeah, probably the question was more from Williamson. I think he did well for SRH. Yeah, I mean, the way he led the team, Yeah, probably he more. did a wonderful job. நான் என்ன சொல்றேன்னா அவரால வந்து டைட்டில் ஜெயிக்க முடியுமா முடியாதான்னு யாராலையுமே சொல்ல முடியாது. பட் அவரால வந்து ஒரு டைட்டில் ஜெயிக்கக்கூடிய லெவல் கேப்டன்சி தனியா தெரியறாருன்னா எஸ் there is a reason for us taking that punt. Otherwise, why waste an overseas player as captain? That's my question. Because sometimes when they don't really know that they're going to play in the 11 and all the 14, 15, next year it's going to be 18 games. 18 கேம் அவரை விளையாட முடியுமா முடியாதான்னு தெரியாதவரை நம்ம எது கேப்டனா எடுக்கணும். ஒரு பிளேயர் அவருக்கும் ப்ரெஷர் கம்மி, ப்ராப்ளி ஹில் கான்ட்ரிபியூட் மோர் டு த டீம். Correct. Yeah, so we'll wrap this up with the India-England series. Bala, so what is the expectation? I mean, India in the series kapro, now that everyone will expect nothing less than 4-0 in home conditions against England. Yeah, so ஆஸ்திரேலியால என்ன நடந்திருந்தாலுமே we would expect 4-0 at home because we've been unbeatable at home. But again, I think இது வந்து கிளீஷேடா இருக்கும் கேட்கும் போது, but I think a lot will depend on how we start the series, how India starts the series. Because இப்போ ஒரே ப்ராப்ளம் in front of the Indian team, the home team, is the injury concerns. யாரு எவ்வளோ ஃபிட்டா இருக்காங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஜடேஜா is ruled out. இப்போ குல்தீப்னா is not had match practice. Ashwinna is, we all know what trouble he can create in Indian conditions. அவரால் ஒரு நாளைக்கு 20 ஓவர் கன்சிஸ்டண்டா 4 டெஸ்ட்டுக்கு போட முடியுமா? Are the batsmen who are going to be in the first 11 all at the peak of their powers in terms of fitness? I think that will be the main question. In terms of skills in these conditions, India will win. India should win the series, but I don't know whether it's going to be 4-0 or 3-0 or 3-1. But in the Australia series அப்புறம் அந்த ஷுட்ங்கிறதே நிறைய பேர் யோசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல சொல்றதுக்கு, because everyone expected Australia will win. Sure, it's very easy to say. எவ்வளோ நல்ல டீம்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் சீரிஸ் ஃபால்ட் ஆகிங்க. இட்ஸ் ஸ்போர்ட். ஐ மீன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரிக்கெட் வந்து இந்த கண்ட்ரியில இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் எமோஷனல் கோஷன்ட் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் நம்ம கொஞ்சம் லாஜிக்கலாவும் திங்க் பண்ணணும். There are teams who come with great expectations who have not done well. I don't think ஒரு சப்கான்டினென்டல் டீம் பாத்தீங்கன்னா 79-80 வந்து பாகிஸ்தான் வந்ததோட ஒரு ஸ்ட்ராங்கர் டீம் இந்தியன் ஷோர்ஸ்க்கு வந்ததே கிடையாது. Especially a team that knew what the conditions are. They lost 2-0. England with a bunch of no-hopers and 2 spinners who are nearing 38 years old, Edmondsum, Pat Bogakin, which will go over with a team that did not have even 1 centurion in the top order. Fowler மட்டும் 2 century ஆதவர கோவர் மட்டும் தான். There were not many other good batsmen. Lamb was a little out of form. Gatting had not got his first test 100. They won 2-1. And when Alistair Cook sort of just blew us away in 12-13, who expected them to win, especially after losing the first test by 9 wickets? So who expected India to win this time? Last time, yes.
But this time, who expected India to bounce back like that in Australia? So I don't really believe in this prediction game. I think it's sport at the end of the day. How you turn up on that particular day really counts. So I don't want to stick my neck out and just for the sake of predicting a scoreline, I don't want to do it, and nor am I qualified to do it. But India should win the series. India should win the series. Now, will சொல்லல. Given the strengths of the team, given we know the conditions in Chepak and in Ahmedabad, we know the wicket to a great extent. I think India should win the series. I'm not able to stick my neck out on the scoreline. So any update on how the wicket would be in Chepak? That the information kadachada Chepak la wicket. I mean, after I think it has been relayed. They have relayed the wickets and the pin code நான் போயே கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் ஆயிடுமா. நான் அந்த விக்கெட் பார்த்துட்டு அண்ட் நான் வந்து கிரிக்கெட்டை வந்து சீரியஸா கவர் பண்ணிட்டு இருக்கிற போதே நான் ஒரு பிச் எக்ஸ்பர்ட்னு சொன்னதே கிடையாது. பிகாஸ் 100 டெஸ்ட் ஆடினவங்களுக்கே விக்கெட் சரியா ரீட் பண்ண தெரியாம நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஓரளவுக்கு we can form an opinion by seeing a wicket, but it's not really. It's one of the toughest arts, and there is no sure shot method where you will get 10 out of 10 in reading a wicket. But given the fact that not much cricket has been played on it, அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க விக்கெட்லன்னு தெரியல. But I'm sure it will be a good batting track on day 2 and 3, and then it should start turning a bit from early day 4. That's the usual off late shape of wicket. So hopefully there should be some bounce to make it a good test. இல்லனா ரொம்ப போர் அடிச்சிரும். It should be low turn. Correct. Okay, all right. Thanks a lot for your time, Balaji, on giving all this insightful information. Thanks once. Probably we'll catch up once again once probably the India-England series kicks off. Thanks a lot for having me. Thanks a lot, guys. Yeah. Thanks. Bye.